Hi guys, welcome to live stream. We'll see where the market is going to settle at 9:10. We'll get the exact opening strike prices and we'll see where the market is going to adjust. All that encouraging, but let's see how things really pan out. The fact that earnings haven't been all that bad this time around. Let's see if the bulls can really fight back and make a comeback today and kick off November on a sweet note or not. Lots lined up over the next 1 hour. We will focus in on all the stocks and news. Auto sales of course came in over the weekend. Record sales figures. Autos have been focused. Let's see whether autos can steer Nifty higher today or not. Your stock related queries will also be in focus. Keep them coming in on our live feed. We'll get them addressed as well. Before we move any further, quickly take a look at the top headlines of this hour. US futures rise after Wall Street closed out October with solid monthly gains lifted by optimism around. See guys, Nifty is at 25,465. It's not yet settled. And easing We'll US wait China till 9:10 to Asian markets get the although settled were market mixed settled. last I checked. మార్కెట్ ఎక్కడ సెటిల్ అవుతుందో చూసి స్టార్టింగ్ అయితే మొత్తం బేర్లో ఉంటే మాత్రం పొజిషన్ తీసుకున్నాం. Of 50 to 40 point kind of lower start for our market. Crude inches higher after the OPEC Plus agrees to halt its ongoing production hikes in the next quarter amid concerns over a looming supply glut. Military escalation in Venezuela also outweigh worries of an oversupplied energy market. Meanwhile, gold continues to fall as investors dial back Fed's rate cut bets, but the yellow metal gains for a third straight month. Record sales for Motown in October, driven by festive sentiment, GST cuts and pent-up demand. Ashok Leyland and Tata Motors outperformed in the four-wheeler segment, while two-wheeler sales for TVS Motors have recovered, and Eicher come largely in line. In key earnings today, 4 Nifty companies due to report earnings. Watch out for performance from Bharti Airtel, Titan, Tata Consumer and Power Grid. Market is settling at 25,700. We'll see. And indeed a chuck day moment for India with the women's cricket team clinching their maiden women's ODI World Cup title. Deepti Sharma and Shafali Verma starred in a thrilling victory over South Africa. Alright, quickly recapping last week's market action for you. We snapped out of a 4-week gaining streak. SENSEX Nifty, they were down by 0.25% last week, but PSU banks, they continue to outperform. Last week, they were big outperformers. The entire PSU bank index was up 5%. Autos, pharma and IT were among the laggards for last week. But today, of course, autos will be in focus after record sales figures for October. Let's see whether they can see a turnaround and in fact steer the markets higher as well. 30 Nifty stocks moved higher last week. SBI Life, JSW Steel, Tata Steel, these were among gainers, but pharma was out of favor. Dr. Reddy's, Cipla, even Bajaj Finance, Kotak Bank, and these were among the top laggards last week. On Friday in particular, we gave up 25,800 mark amid selling pressure. In fact, last 3 days of the last 3 first days of the last week, Monday, Tuesday, Wednesday we saw gains. Thursday wasn't great and Friday as well we ended in the red. 40 Nifty stocks closed in the red on Friday amid broad-based fall, and Eternal was among the top losers on the Nifty after Swiggy's second quarter numbers. Swiggy is also going to be mulling a fundraise. I think tomorrow is the day when they do that. So ahead of that, Eternal was among the top laggards. Hospital shares were also under pressure. Cipla, lowered its FY26 margin outlook. Because of that, was among the top laggards. In terms of other cues, of course, Multi reported numbers on Friday. They were largely in line, but the stock, of course, cooled off. In terms of the options twos, put call ratio dropped further to 0.64 vis-a-vis 0.7 in the previous session. Now this is the lowest level since September 26th. India VIX is in focus, mind you. It has climbed back above that 12 level, closing 0.7% higher, and it's above the 12 mark, right? Its highest level
since the 28th of August this year. In terms of fund flows, foreign outflows kind of had abated, but now last 3-4 sessions again we've seen FII selling come back. In fact, FII's net sold stocks worth 6,700 crore rupees in equities on Friday, and domestic buying continues with 7,000 crore worth of stocks bought in the cash market. Of course, earnings wise, Nifty earnings will be reporting numbers. This week is crucial for IPOs as well, because we have the Lenskart IPO that's open, Grow IPO opens tomorrow, Pine Labs IPO as well opens later in the week. So lots happening on the IPO front as well. And how should you, as a retail investor, navigate the IPO rush? We'll get you a big voice and pose that question to him, and of course we'll get you insights on that as well later on in the show. But for now, let me bring on board our guest for today. On the technical side, Rajesh Kalvia, Senior Vice President Research, Head Technical and Derivatives at Axis Securities. Lovely chatting with you this morning, Rajesh. We have been trading in a range of 400 points. Last week we snapped out of a 4-week winning streak. What does it look like? Do you see the possibility of the 2-day losses being reversed today? Also the fact that it's a truncated week. Good morning, Nandita. So this is the second consecutive week where we have seen that Nifty consolidated in range only and remain in very tight range, like after a strong rally in month of October. Looking at overall scenario, if I analyze the broader market, most of the large cap, mid cap have rallied quite much in previous month, but some profit taking at higher level is a healthy sign for the market, as 26,100 is having major call concentration area, so Nifty not able to surpass that concentration area. But we believe that if Nifty continues to trade about 25,700, 25,600 zone, I think trend is likely to exhibit on the bullish side, and maybe once we able to take out about 25,850, 900 zone, I think there is a high possibility that we may again resume continuity of uptrend, and maybe Nifty could attempt to move to all-time high trajectory also going forward, as there is no as such a disappointment till now from the earnings also. So I think confidence is coming back on the street, and the way the global markets are also showing sign of strength. I think our markets are also behaving in line with the global market. Come on guys, the market settled at SENSEX 103 points minus, and Nifty is 25 points minus. Nifty Bank is 49.5. You see where the market is. SENSEX is opening at 83,835.10. Nifty is opening at 25,696.85. Nifty Bank is opening 57,726.85, and the mid cap 100 is opening 61 points positive side, 59,887.05. Okay, now we are going to be focusing on Nifty. We'll see the market is 25,696. We'll take the strike price as 25,700 call side, and 25,700 put side. We'll see where the market is going to open. Okay, and I think Alright, any minor decline should be used as buying opportunity for the Nifty Bank Index. But which are the private sector banks that you're liking? Is the tilt more towards large caps or mid caps? Given the fact that we've had a rush of global capital, right, when it comes to smaller banks like Yes Bank, RBL Bank, etc. Which ones are you leaning towards? And secondly, PSU Bank Index has been a rank outperformer. Last week the entire basket was up 5%. This week we have SBI in focus, numbers come out later this week. So what's the play when it comes to the PSU Bank lot? And what's the positioning like on SBI before numbers?
So definitely banking is a space where we are holding our bullish view, and the way most of the private PSU bank have done well, we believe that after a brief consolidation again there is a high possibility that continuity of uptrend would be there for most of the PSU as well as private bank also. From private bank, we like RBL Bank at this juncture. The way stock managed to give breakout, I think here we could see good traction going forward, and possible really in RBL Bank, and we can see towards 345, 350 kind of zone. So buy on decline would be the strategy in RBL Bank from private banking space. Kind of buying interest in IndusInd Bank from the lower level, and stock looks to looking attractive at this juncture. Risk to reward is in favor, so 775 is the stop loss to buy and accumulate IndusInd Bank. Also, any breakout above 810 can attract more buying action, and then possible rally can unfold towards 840, 850 zone also. But PSU banking basket is looking more attractive compared to a private bank at this juncture, be it SBI, be it Canara Bank, Bank of India, Union Bank. All these banks have done well, even Indian Bank. So I think most of the PSU banks are showing sign of strength on the near-term, short-term chart. So I think here we could see more continuity of uptrend. If I had to pick one stock from PSU banking basket, so I think Union Bank would be my choice at this juncture, as fresh breakout was there in previous week for Union Bank, and I think if it continues to hold above 144, possible really towards 160 we may see in the near-term perspective. All right, Union Bank, preferred play. The market opens, we'll try to take a banks. But let's talk about. Ready guys, it's 9:14. When the market opens, we are gonna go with put side. We'll see where the market is. Put side, we'll go with 3 lots. It's about to open. Okay, we'll go with 3 lots. 9:14, and see where the market is going. We are going to take the trade at market opening session. We'll see whether we are going to be in profit or loss. Okay, 700 PE. Okay, it is opening it. Wait guys, 25,700 the quantity. Oh, yeah, now we can see the bar and candle. Okay, okay, 25,700 C. Okay, we'll wait. We'll see where the market, what's the market is gonna give it to us. Okay, now we are in upside of 5,000 rupees, and you see we are up to 7,000. Okay, 8,000, 9,000. Okay, 8,000. Okay, 9,800 max. I did see that.
95, 99, 10,000, 10,500, 700. Okay, 10,200, 97, 98, 10,000. I see 300, 11,000. Okay, 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 okay. 11,000. I saw the max. 11,600, 11,400, 500. Okay. Yep. I'm okay with 11,000. I think I'm gonna close here. Ooh, 95. Yeah, I'm pretty good. I closed the trade. We'll see where we did close. Oh, 8,500. We did close at 8,500. 90. Yeah, that's bad. Okay, it's okay. Whatever we did it. Yeah, good. 8,000 rupees. Okay, now the market is 25. It's 670. Okay, 25, 650. I will see how where the ATM at. Still 25,700 only. Okay. Yeah. Now we'll wait. Literally wait. We've gone through one trade and we'll wait for another 15 minutes. We'll see. If we get any opportunity, we're gonna go with one more trade. Okay. Yeah. Market is trading at 25,700. చూద్దాం ఏమవుతుందో. Booming gaining streak. SENSEX Nifty they were down. Okay. The market is trading below yesterday's low. I think today market it's going to be completely put side. We'll see if we get any one opportunity, then we are going to pull out another 10k.
చూద్దాం ఇంకా 10,000 మార్కెట్ ఇస్తుందో లేదో ఈరోజు, లేకపోతే 8,000 తోటి సంతోషపడాలి. మార్కెట్ సైడ్ వేస్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి. మార్కెట్ కాల్ సైడ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రీమియంలో లేదు. పెద్ద మూమెంటం అయితే ఏం రావట్లేదు. ప్రీమియంలో పెద్ద మూమెంటం అయితే ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి. చూద్దాం మన ఆపర్చునిటీ ఇస్తుందో ఏదో మార్కెట్, ఇస్తే తీసుకుందాం, లేదంటే బై బై ఫర్ టుడేస్ మార్కెట్. చిగురాకులలో చిలకమ్మ. I will wait for another 6 more minutes because 15 minutes candle is going to be closed. Another 6 minutes, we'll see. చందమామ మంచిగా పాటలు పెట్టుకొని ఇంకా ట్రేడ్ చేయాలి, సరదాగా ఉంటుంది. పొద్దాగలా అంటే కుదరదు ట్రేడింగ్. బుద్ధి పుట్టినప్పుడు ట్రేడ్ చేయాలి, లేకపోతే సైలెంట్గా మూసుకొని కూర్చోవాలి. ఓకే, 5 minutes, another one more candle. చిరాకులలో చిలకమ్మ. నేనైతే ఏం తీసుకోవట్లేదు అయ్యా ట్రేడ్. నాకు ట్రేడ్ వద్దయ్యా ఇప్పుడప్పుడే. మంచిగా మళ్ళీ ఏదన్నా మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికితే తీసుకున్నాం, లేదంటే నా ఓకే గుడ్. డోంట్ నీడ్ టు హరీ ట్రేడ్. చూద్దాం మార్కెట్ అయితే కాల్ సైడ్ వెళ్ళొద్దని అనుకుంటున్నా. ఎప్పుడు అనుకున్నది జరగవు మార్కెట్లో. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. అనుబంధము మంచి పాటలు పెట్టుకొని అనుకున్నాం. తెలుగు సాంగ్స్ మెలడీస్. ఓకే, వర్కింగ్ తెలుగు హిట్స్. చూద్దాం, మళ్ళీ ఏదైనా ట్రేడ్ ఉంటే మాత్రం చెప్తా. ప్రస్తుతానికైతే ఏం లేదు, మార్కెట్ ఎటు పోవట్లేదు. మార్కెట్ మనం ఉన్నా లేకపోయినా మార్కెట్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో టెన్షన్ పడకూర్రి. ఈరోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఇంకో రోజు. వెయిట్
All we need to do is wait. Hi guys, these are the market levels. Yesterday high, yesterday low, yesterday's equilibrium. Equilibrium means it's middle point between high and low. I mean, how to calculate the equilibrium? Add high and low and divide it by 2. This is where we'll get the equilibrium value. That's how I trade. We'll see. So far the market is trading below yesterday's below low level. చూద్దాం ఎక్కడికి పోతుందా మార్కెట్. మనకి ఇంకేమన్నా ఇస్తుందా లేదా అని అనేది ఏమన్నా చూసి ప్లాన్ చేద్దాం. Today we took one trade and we took it at 71. I thought of taking 225 quantity, but somehow I did execute it twice. So we booked 20 points and we are happy with whatever the profit we are carrying. We'll wait for some more time to get one more trade, that's all. Either we'll take 2 or 3 trades per day. Till 3:30 we'll wait, 3:05 we'll wait. The market goes above 99, then we are gonna push it to one more trade. Okay, good side. Till that time, no more trades. Oh, market is trading at 25,650. 650 came as ATM. Okay, where we are at. What's the high? 84. Okay. The market is going above 84. Then we are gonna be in. Otherwise, nope.
trade. No trade. మనసు నీదేనని తెలుసునా నేనని తెలుసునా Next key levels 25 645 501 25 645 okay and 501 I would suggest not to trade, so ఎందుకంటే మీ సెటప్ అనేది మీకు ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది చూడండి. బాగా పర్లేదు నేను ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటే తీసుకోవద్దు. ఐఎమ్ 100% కాన్ఫిడెంట్ అంటేనే ట్రేడ్ తీసుకోండి, లేకపోతే అసలు అవసరం లేదు. వెయిట్ చేయండి, చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఈరోజు కాకపోతే రేపు ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు. మార్కెట్ ఇండెక్స్గా పోతుంది కానీ ప్రీమియంలో పెద్ద మూమెంట్ అయితే ఏం లేదు. వెయిట్ చేయండి. మార్కెట్ పెద్ద మూమెంట్ అయితే ఏం చూపిస్తలేదు, కానీ మార్కెట్ కాల్ సైడ్ పుష్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ వెళ్ళట్లే. వెయిట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ వెయిట్. Okay, 650, 25,700 కాల్ సైడ్ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. 158 క్రాస్ అయితే తీసుకుంటాం. ప్రైస్ లైన్ క్రాస్ అయితే ఏదో
అయిపోతుంది ఏదో మొదలైంది 2500. That is it here. మార్కెట్ మొత్తం ప్రైస్ డికే అవుతుంది, చూద్దాం. మార్కెట్ 50 పాయింట్స్గా తిరిగినా కానీ ఇక్కడ 10 పాయింట్ల మూమెంట్ లేదు. మార్కెట్ స్టిల్ సైడ్, చూద్దాం. వెళ్ళని దీని పైకి వెళ్తే ఒక ట్రేడ్ చూద్దాం. అయిపోతుంది now, bye bye. Wait. Let's go. We are gonna go with 150 quantity all side. And a candle close అయితే వెళ్దాం. క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. It's gonna touch 183 if we take the trade, and it should touch 183. And candle close అయితే 50 quantity తీసుకుందాం. One more seconds.
చెప్పలేని అందరినీ ఇలా వెంటపడి అడగాల నువ్వే ఎదురైతే సరిపోదా అడిగా ఆ చందమామయ్య చెప్పలేని ఓకే అయితే సరిపోదా Okay, let's hook it up. Okay, trade executed it. 127, I will take 10 points. 120. My target is 183. ఆ చందమామయ్య యువలిగా చెప్పలేని sell. Done. I'm happy with this sell. అసలు టచ్ అయ్యి ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో చూడండి. బెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ మార్కెట్. నా 1000 రూపీస్ కోసమే మార్కెట్ కొంచెం అట్లా వెనక్కి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. అమ్మా ఇంకిప్పుడు అప్పుడే ట్రేడ్ లేదు అబ్బాయిలు, వెయిట్ చేయండి. అమ్మా ఓకే 750 ATM. చూద్దాం. అందమైన మనసులో అగైన్ 700. ఎందుకు
ఎందుకా మనసులో మార్కెట్ ఇక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి అట్లీస్ట్ ఎవరన్నా ట్రేడ్ తీసుకొని ఉంటే మాత్రం బెస్ట్ నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరన్నా ఇది చేసి ఉంటే గెస్ట్ చేసి ఉంటే నేనైతే ట్రేడ్ తీయను. ఇంకా 15 minutes. ఎస్ఎల్ తినేసి వెళ్ళిపోతున్నాం అనే థింగర్ వచ్చి చూడండి కరెక్ట్గా నా ఎస్ఎల్ తగిలింది అంటుంది. ఎస్ఎల్ తగిలి 25 points. అమ్మా 1000 rupees తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? నేను 25,650 where did I call side? That was my target. Okay. 750. ఎస్ఎల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నావా వాళ్ళ? ఎందుకంత కోపం నేనంటే నీకేలా? చిక్కు 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 బొమ్మ చిక్కు చిక్కు బొమ్మ చిక్కు 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 750. The target is yesterday low where it was 119. Yeah, it might touch here 119. Okay, after 119 it's gonna be huge. 203. Oh god, 203. 203 వరకు వెళ్తామా అమ్మగారు? నాకు తెలిసి అంత సీన్ లేదు. 119 అయితే టచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా ఈజీగా. దాని తర్వాత మన రివర్స్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు. కొంచెం అలా కొంచెం నీ వెళ్ళిపోవమ్మా. మార్కెటమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావమ్మా? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావమ్మా? ఏమీ చేస్తావు నువ్వు? నన్ను ఏమీ చేస్తావు? I told you 119. Yesterday's low was it? Yes, yeah.
yesterday premium low 8.66. It should touch and it should go at least another 3 candles up. పాటలు వినాల్సిందే, సరదాగా ఉంటుంది. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ₹1000 లాస్ ఎందుకు ఇచ్చినావు? ఎస్ఎల్ కావాలని తగిలిపోయింది మార్కెట్. వద్దలా తప్పు గురువుగారు, తప్పు చేసినారు. మార్కెట్ అయితే 25,750 ప్రైస్ 118 ఖచ్చితంగా అవుతుంది 100%. ఎందుకంటే అది ఎస్టర్డే లో ప్రీమియం ప్రైస్. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఇండెక్స్ పోతాను కానీ ప్రీమియం పెట్టి పోవట్లేదు. అవునా, no trade so far. Wait, we'll get a chance. I tell you to take the trade. Just wait. Wait. All we need to do is wait.
ట్రేడ్ అయితే లేదు, వెయిట్ చేద్దాం. ఏదైనా ఆపర్చునిటీ దొరకకపోతుందా చూడకపోతాము. మార్కెట్ చూడండి కంప్లీట్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. మార్కెట్ Yep, I told you market is going to touch 118. That's all. Bump up. 2750 premium C. Next target is 130. Next 130, and after that there is no target till 203. Wait guys, let's see if we get any opportunity. We'll take it. Market reverse side కానీ కాదు, మార్కెట్ ఎప్పటికి కాల్ సైడే అనిపిస్తాను. చూద్దాం, మనకు ఒక్క ట్రేడ్ దొరికితే చాలు. కదా 183 నేను చెప్పిన టార్గెట్. చి 183 కాదు 118. అక్కడ నుంచి ఇంకా రివర్స్. ఐ లైక్ దిస్ మార్కెట్. ఎస్టర్డే ప్రీమియంలో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నేను చెప్పండి 25,750. ఎస్టర్డే ప్రీమియం ప్రైస్లో 118 అక్కడ టచ్ అయింది. కథం మార్కెట్ రివర్స్ చేసింది బాబాయిలు.
బయస్ ఉన్నారు, కానీ కొంచెం బయస్ మరి ఎక్కువైతే అనిపిస్తలేదు. ప్రీమియంలో అయితే మూమెంట్, పుట్ సైడ్ మూమెంట్ బాగా అనిపిస్తాను. చూద్దాం. నేను ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకుంటే చెప్తా కానీ మీరు కూడా చూడవచ్చు. నేను ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. చూద్దాం ఎన్ని ట్రేడ్లు అయితే ఈరోజు. నేనైతే 3 అనుకున్నా, కానీ పొజిషన్ ఉంటే మాత్రం అలాగే సమస్య లేదు. వీఆర్ హియర్ టు ప్రింట్ ద మనీ ప్రింట్ చెయ్యాలి. ఇంత దొరికితే అంత రోజుకి. మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్లో చూపిస్తుంది. ఇంపల్సివ్ మూవ్స్ అయితే ఏం లేవు, మరీ అంత ఇంపల్సివ్గా, జస్ట్ ఓకే. అంత పెద్దగా ఏం మూమెంట్ అయితే ఏం కనిపిస్తలే. 0.01%, 0.3, 0.28. ఏ ఇండెక్స్ 1% పైన ఏది మూమెంట్ లేదు. చూద్దాం, ఏదైనా మూమెంట్ వస్తే చూద్దాం. క్వాంటిటీ చాలు. పుట్టిందో ప్రీమియంలో అయితే మూమెంట్ లేదు. వెయిట్ చేయండి. ట్రేడ్ దొరుకుతుంది. 1కి దొరికిందంటే ట్రేడ్ ఇక ఒక్క ట్రేడ్ తోటి చాలా ఈ రోజుకి అనుకోవాలి. మినిమం ఇంకో 10-15 వేలు కావాలి. ఈరోజు యాక్చువల్గా జిమ్ ఫీ మనం కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఒక 1 ఇయర్కి 15 వేలు కావాలి. చూద్దాం. ఉండొచ్చు.
Yep, 700 ATM. I know. చూడగానే పుట్టిందొచ్చి పోయిందొచ్చి చిమ్టపాక్ డమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కొంచెం క్యాపిటల్ వైపౌట్ మాత్రం కానీ వద్దు. 1000, 2000 ఓకే, రీజనబుల్ లాస్. మోర్ దాన్ దాట్ నాట్ ఇవ్వద్దు అసలు లాస్. మార్కెట్కి ఇచ్చిన కొడుకులు ఇస్తారు, మార్కెట్కి లాస్. ఎవడో తిక్కల నా కొడుకు మార్కెట్ అంటే తెలియనోడు డబ్బులే వాళ్ళు ఇస్తారు. మనం మార్కెట్కి డబ్బులు ఇచ్చినామంటే మనం తెలివిగల నా కొడుకులం కాదు, ఇచ్చిన కొడుకులం అని తీయాలి. ఈ మంత్లు కనీసం 4 లక్షలు తీయాలి. చూద్దాం ఎంత ఉందో క్యాపిటల్. 60,000 ఉంది. చూద్దాం, ఇద్దాం. ఒక 5 లక్షలు తీయాలి ఒక్క నెలలో. ఇండియన్ మార్కెట్లో 5 లక్షలు ఇస్తా. సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ రోజు మినిమం 50,000 తీయాలి ప్రతి ఎక్స్పైరీకి. నా ఎస్ఎల్ తీసుకొని కనీసం ఎక్కడ నా ఎస్ఎల్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అయింది 120లో అట్లా టచ్ అయిపోయి 30 పాయింట్లు. మార్కెట్ అప్పుడప్పుడు నా డబ్బుల కోసమే వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది, కానీ కాదు. దట్ ఈస్ మార్కెట్. మనం అనుకున్నది ఏది మార్కెట్లో దాగదు. చేయండి. Now we are gonna enter one more trade. వద్దులే, అంత లేదు. చూద్దాం. నా 1000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ మనం సంపాదించవే ఇందులోనే కదా. సేమ్ స్ట్రైక్ చూద్దాం, వస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ట్రేడ్ చెప్తా. మార్కెట్ ఎటు ఓడలేదు. దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్డేస్ లో. అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుంది. ఎస్టర్డేస్ లో అండ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఎస్, వన్ సైడ్ ఇంపల్సివ్ మూమెంట్ ఉండాలి, అప్పుడు డబ్బులు ఆ రోజు వచ్చేస్తాయి మార్కెట్లోంచి గట్టిగా. పనిపై కొండన సిగ్గు పూలదండ.
మార్కెట్ ప్యారల్ ఛానల్లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది. పెద్ద మూమెంటం అయితే ఏం లేదు. చూద్దాం 11:30 వరకు ఉంటా. మళ్ళీ అగైన్ 2 o'clock స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ 11:30 నో స్ట్రీమ్, అగైన్ ఆఫ్టర్ 2 o'clock. ఎందుకంటే 11:30 to 2 o'clock మ్యాక్సిమం టైం ఏమవుతుందంటే ప్రీమియం డికే అయిపోతుంది, వాల్యూమ్ అంత ఉండదు మార్కెట్లో. సో ట్రేడ్ చేసిరంటే 99.9% స్టాప్ లాస్ తగలడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నేనైతే ట్రేడ్ చేయను, ఇష్టం, ఎవరు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ఇష్టం ట్రేడ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే రేర్గా పెద్ద మూమెంట్ అని దొరుకుతుంది, కానీ రోజైతే దొరకదు. సో నాకు ఇష్టం లేదు అట్లా. చూద్దాం. మార్కెట్ ఫుడ్ సైడ్ పోతాను, కానీ అంత పెద్ద మూమెంటం అయితే ఏం లేదు, చిన్నగా పోతాము. ప్రీమియం 20 points ప్రీమియం పోయింది, 50 to 70, 700 పోయింది. అసలు మూమెంటే కాదు, అసలు కాదు. ఎవడు తీసుకోడు కూడా ట్రేడ్, కూడా ఫాల్తు తుఫేల్ గాళ్ళు పోతారు. బ్రేక్అవుట్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ కాదు, నా దృష్టిలో అయితే కాదు. మేబీ కావచ్చు కూడా. నేనైతే ట్రేడ్ జోలికి వెళ్ళట్లేదు, నాకు వద్దయ్యా ట్రేడ్. మళ్ళీ ఏదన్నా మూమెంటం దొరికితే దెన్ ఒక్క క్యాండిల్ దెబ్బకు కనీసం ఎన్ని పాయింట్లు పడొచ్చింది? 74 to 64, 10 పాయింట్లు. నాకు వద్దు ధర, ట్రేడే వద్దు ధర, వెయిట్ చేద్దాం ధర, కొంచెం సేపు ఆగండి ధర. ట్రేడ్ తీసుకుంటే గొల్ల అయిపోతారు ధర. ప్రీమియం డికే నాకు తెలుసు, డికే తప్పితే ఇంకేం లేదు. It is only one indicator in Zerodha, which is moving average. I think it's 10, 14, 15, 21. నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది అంతే. Now it's time to take the trade for call side. I think నా ₹1000 నాకు ఇచ్చేటట్టు అనిపిస్తుంది. చూద్దాం, 11:30 వరకు చూస్తా. నాది నాకు ఇస్తే, ఎందుకంటే మార్కెట్ చూడండి ఇట్లా వచ్చింది, పోయింది, మళ్ళీ పాయింట్ టచ్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. కానీ మార్కెట్ ఎంఏ పైకి రావాలి, ప్రీమియం పైకి రావాలి, అప్పుడు నేను ట్రేడ్లో కలుపు. లేకపోతే చిమట పాకి దబ్దాం. ట్రేడ్లోకి వెళ్తే గుల్ల అయిపోతావని అని అర్థం. గుల్ల కావద్దు, క్యాపిటల్ సేవింగ్లో ఉండాలి ఎప్పుడు.
వెయిట్ చేసి ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. ఒక్క ట్రేడ్ చాలు రోజు. నిన్న ఒక్కరోజు ఒక్క ట్రేడ్ తీసిన మ్యాక్స్ హోల్డ్ చేసిన. ఆల్మోస్ట్ ఎంత హోల్డ్ చేసిన తెలుసా నిన్న? ఓకే, నిన్న ట్రేడ్లు ఎక్కడ ఏడలో ఉంటుంది కదా. ఓకే, నిన్న ఇది ఓకే, నిన్న రేపు 31st ఇది ఈ ట్రేడ్ ఆల్మోస్ట్ నేను 102 మీద తీసిన. ఆల్మోస్ట్ 192 మ్యాక్స్ ఇది టచ్ అయింది. ఎంత టచ్ అయిందంటే 25,950 ఇక్కడ 25,950 గుడ్ సైడ్. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ టచ్ అయిందా. 25,950 గుడ్ సైడ్. ఎంత మ్యాక్సిమం హోల్డ్ చేసిన అంటే అమ్మో ఓపీ చచ్చిపోయింది. 102 ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ 102 ఇక్కడ నుంచి ఎంతవరకు హోల్డ్ చేసిన 192. అది కూడా ఎస్ఎల్ టచ్ అయింది యాక్చువల్గా. 192 ఓకే, మ్యాక్స్ టచ్ అయిందే 206. ఎందుకంటే దీనిపైన క్యాండిల్ క్లోజ్ కాలే. నాకు అప్పటికీ డౌట్ ఉండే ఇక్కడ మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ అవుతుందానని. పెద్ద క్యాండిల్ పడంగానే నాకు డౌట్ వచ్చింది. సో స్టాప్ లాస్ పెట్టేసిన. ఇక్కడ మార్కెట్ ఇక్కడికి వెళ్ళంగానే నాకు డౌట్ వచ్చేసింది ఇంత పెద్ద క్యాండిల్ పడది అని. ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టేసిన. 1 minute ట్రైలింగ్కి వెళ్ళిన. 1 minute 102 దగ్గర ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. 102 అంటున్నా, 192 దగ్గర. ఇది హోల్డింగ్ పవర్, ట్రేడ్ హోల్డింగ్ పవర్. అట్లా ఒక్క ట్రేడ్ చాలు. అది కూడా పెద్ద క్వాంటిటీ కూడా కాదు, 225 క్వాంటిటీ. 20,000 నా క్యాపిటల్ 20,000 పెట్టింది. 102 into 75 అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతే 22,000-23,000. ఒక్క ట్రేడ్ 100%. సేమ్ అట్లాంటి ట్రేడ్ డైలీ ఒక్క ట్రేడ్ కాదు, ఒక్క ట్రేడ్ రోజు మార్కెట్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళాలి. చూద్దాం ఒక్క ట్రేడ్ దొరుకుతుందా లేదా. ఏమేమైతే మూమెంటం లేదబ్బా. మార్కెట్ పుట్ సైడ్ చూపిస్తుంది కానీ ఇంత లేదు. 25,700 పుట్ సైడ్ మార్కెట్. పుట్ సైడ్ మార్కెట్ చూడండి అసలు ఎట్లా కన్సాలిడేట్ అవుతుందో. ఇలా మార్కెట్ నడిచేది. మేము ఇక్కడ దాదాపు ఎన్ని స్టాప్ లాస్లు కొట్టుండాలి. మీరు ఎన్నిసార్లు ట్రేడ్ తీసినా స్టాప్ లాస్ అయిపోయి ఉంటుంది. 90% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ స్టాప్ లాస్. కానీ మార్కెట్ చూడండి, ప్రీమియం చూడండి, ఇండెక్స్ చూడండి. ఇండెక్స్ 750 నుంచి ఇక్కడ ఎవరైనా కానీ ఏం లేదు మూమెంటం. వేస్ట్, యూజ్లెస్. ట్రేడ్ తీసుకుంటే మార్కెట్కి డబ్బులు ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా అందరం బలిసి ఉన్నాము కూడా మార్కెట్కి డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నాడు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ట్రేడ్ 100% గ్యారెంటీ చెప్తాను. ఇచ్చేయచ్చు భయ్యా. చూడండి కాల్ సైడ్ పుట్ సైడ్ అట్లా జస్ట్ అట్లా నడిచేస్తాను. తీసుకోవాలి కానీ ట్రేడ్ ఎప్పుడో ఒకటి. అయితే డబ్బులు ఇవ్వను మార్కెట్కి ఎక్కువ. మార్కెట్ ఇస్తే మాత్రం డబ్బులు తీసుకుంటా. పెంగల్లో మార్కెట్ అయితే కాల్ సైడ్ ఉంది. అది నేను 100% చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఎస్టర్డే లో బ్రేక్ చేయట్లేదు అసలు. మార్కెట్ ఎస్టర్డే లో బ్రేక్
చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, కానీ బయర్స్ మాత్రం గట్టి పుష్ చేస్తాను. ఇంత పెద్ద విక్కుబడి కూడా పుష్ చేస్తానంటే ఫుడ్ సైడ్ ఎవడైతే ట్రేడ్ తీసుకుంటాడో అదంత బ్యాగు కూడా ఇంకొకడు ఉన్నాడు. కుదిరితే కాల్ సైడ్ తీయండి, ఎవడైనా తీయాలనుకుంటే కూడా. అది కూడా ఇప్పుడు అవసరం లేదు, అంత లేదు. వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి. మార్కెట్ 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 ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టైమింగ్. ఒక్క ట్రేడ్ ముందు ఒక్క ట్రేడ్ ಬೇಕು ನಮಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕು. I need just only one trade for the entire day. That's all I need. That's more than enough. I think one good trade which will move at least 100 points minimum. कोई भी ट्रेड अगर लेना चाहते हो तो टाइमिंग से पूरा 100%, जिसको लगेगा वो ये प्लस प्लस सेटअप है तब ले लेना. ट्रेड लेने का 3 तरीका होता है. वो तरीका मैं वो बताता हूँ. मेरा जो कुछ भी है నాకు 3 రకాల ఇవి తెలుసు. ఏమంటే ట్రేడ్స్ తీసుకునే విధానాలు: ఏ సెటప్, బి సెటప్, ఏ ప్లస్ ప్లస్ సెటప్. బి సెటప్ అంటే ప్రాబబిలిటీ తక్కువ ఉండేది. ఏ సెటప్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఉంది కానీ కొంచెం గ్యారంటీ కాదు. ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకో, ట్రేడ్ నడిచేస్తుంది అని 100% గ్యారంటీగా తెలిసినప్పుడు అప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ సెటప్ అయితేనే ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే కుదిరినంత తక్కువ క్వాంటిటీతో ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. లేదంటే మాత్రం అసలు ట్రేడ్ చేయదు. అది బెస్ట్ ఛాన్స్. అనవసరంగా బ్రోకరేజ్ ఇచ్చి బ్రోకరేజ్కి ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. 3-4 ట్రేడ్లు తీసుకుంటారంటే పక్కా గ్యారంటీ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటేనే తీసుకోండి. లేదంటే కొంచెం క్వాంటిటీ తగ్గియండి. మామూలుగా 500 తీసుకునే వాళ్ళు 450 అట్లా క్వాంటిటీ తీసుకునే వాళ్ళు 1-2 లాట్స్తో ట్రేడ్ చేయండి, లేదంటే 3 లాట్స్. అంతేగాని ఎక్కువ పుష్ చేయొద్దు. వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, దొరుకుతుంది ట్రేడ్. అంతే. నేను సైకోగా మార్కెట్కి డబ్బులు ఇవ్వడం మాత్రం మన డిక్షనరీలో ఉండకూడదు. మార్కెట్కి డబ్బులు ఇచ్చిండు ఎవడన్నా అంటే మాత్రం వాడంత బేవకూఫ్ ఇంకొకటి లేడు. ఎవడైనా సరే ఫస్ట్ ఒకటి నేర్చుకొని రావాలి మార్కెట్లో. మ్యాథమెటికల్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఎంత తెలుసు వాడికి అనేది. అంటే ఎంత రిస్క్ చేస్తే ఎంత ఛాన్స్ ఉంది నువ్వు గెలవడానికి అని తెలుసుకొని వచ్చినోడు మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవుతాడు. లేదనుకున్నాడు 100 సార్లు క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చినా సరే 200 సార్లు అయిపోట్ అవుతాడు. ప్రతిసారి గ్యాంబ్లింగే చేస్తాడు వాడు. నేను చెప్తున్నాను గ్యారంటీగా. ఏదో ఒక రోజు టెంప్ట్ అవుతాడు. మన బాడీలో ఉండే డోపమైన్ అనేది పోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు మన డెసిషన్స్ అనేవి అంత ఇదిగా ఉండదు, అంటే అంత యాక్యురేట్గా ఉండదు. మన మైండ్ ఒకటి చెప్తుంటుంది, మన మనసు ఒకటి చెప్తుంటుంది. ఎల్లో ఏం కాదా, ఎల్లో ఏం కాదా అనేది పుష్ చేస్తాం. సో ఆల్వేస్ కేర్ఫుల్. క్యాపిటల్ వైప్ అవుట్ అయిందంటే ఎవడు డబ్బులు ఇవ్వండి. చూడండి, నేను ఈరోజు క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకొచ్చినా మోస్ట్లీ 63,000 - 7 అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను తీసుకొచ్చింది 55,000. ఈ 55,000ని 1 మంత్లో 12.5 lakhs కింద చెయ్యకపోతే అప్పుడు అడగండి. 12.5 lakhs 1 మంత్లో. అంత ముందలే 90% చేస్తా. చూద్దాం. ఒక్క ట్రేడ్ దొరుకుతుందంటే మంచిదే. ఒక్కరోజు 50,000 అట్లా పుష్ అయిపోతుంది అంతే. Waiting for the time, waiting for the correct time. ఒక సినిమాలో చూసిన కోట శ్రీనివాసరావు గారు చెప్తాడు, మనీ స్పీక్స్, మనీ కమాండ్స్ అలా ఇంకేదో ఉండదు. మనీ టాక్స్, మనీ స్పీక్స్, మనీ కమాండ్స్. డబ్బు ప్రతి ఒక్కటి డబ్బే. డబ్బు లేకుండా బయటికి పోయి ఫ్రీగా టీ కూడా తాగలేదు. టీ కూడా ఇవ్వడాడు ఎవడిగాడు ఇంకా, లేకపోతే తిట్లు పడతాయి ఫ్రీగా అడిగితే. సో వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేయండి.
మార్కెట్ అయితే కాల్ సైడే ఉంది 100%. నేను డ్యామ్ షూర్గా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఎస్టర్డే లోకి బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ బ్రేక్ అవ్వట్లేదు. కానీ ప్రీమియంలో మూమెంటం మాత్రం లేదు. డికే ఒకవేళ కిందకు వచ్చినా కానీ డౌట్ లేదు. డికే అవుతా ప్రీమియం డికే. ఎందుకంటే 120/60 ఉంది. 120/60 ప్రీమియం ఎంత 25,700 స్ట్రైక్. ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్స్ ఎంత పోతుంది 120 నుంచి 160 170కి పోతుంది. ఇది ఎంత వస్తుంది 30కి వస్తుంది. ఇది ఎస్టర్డే లో ఎంతకు ఉంది? ఇది ఎస్టర్డేలో 23 రూపీస్కి ఉంది. 23 రూపీస్కి అయితే రాదు కదా, 90% ఛాన్స్ అయితే రాదు. ఎందుకంటే రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంది. కుదిరినంత ట్రేడ్ చేయకుండా ఉండటం బెటర్. ఎందుకంటే మార్కెట్ అసలు కన్సాలిడేట్ అవుతూనే ఉంది. అసలు డాడీ పోతాను వచ్చి మార్కెట్ క్యాండిల్ బయట క్లోజ్ అయితే అప్పుడు క్యాండిలే బయట క్లోజ్ కావట్లేదు. ప్రీమియం ఏమన్నా పోయి దొప్పించుకుంటున్నా అంటే ప్రీమియం కూడా పోయి దొప్పించుకోవట్లేదు. స్టాప్ లాస్ ఎవడైతే ట్రేడ్ తీసుకుంటాడో స్టాప్ లాస్. అటు కాల్ స్టాప్ లాస్, ఇటు సైడ్ స్టాప్ లాస్. ఇది కూడా చూడండి, కాల్ సైడ్ స్టాప్ లాస్, ఇటు సైడ్ స్టాప్ లాస్. తీసుకొని గొర్రెగాటం కన్నా కానీ వెయిట్ చేయటం చూద్దాం. అమ్మా మార్కెట్లో నాకైతే మూమెంట్ అనిపిస్తలేదు. ఆపేద్దాం ఈ రోజుకి ఇంకా స్ట్రీమింగ్. ఇప్పుడు 2 o'clock కలుద్దాం. ఈ రోజుకైతే నా ప్రాఫిట్ లాస్ ఎట్లా చూపించచ్చు? పొజిషన్స్ ఇది 7,400. 2 ట్రేడ్లు తీసుకున్నా. ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ట్రేడ్ 8,000 వచ్చింది. సెకండ్ ట్రేడ్ స్టాప్ లాస్ ఇచ్చేసిన. గుడ్ బై మార్కెట్. 2 o'clock